CWC vai lavar essa coxa de solteiro, né? Vocês já viram eu lavando ela na LTS, só que agora eu vou lavar aqui pra gente ver como é que ela vai sair. Então, vou colocar aqui dentro, né? Ai, gente, que raiva. O vídeo parou sem querer, mas tá bom. Vamos colocar esse negócio aqui. Tô colocando errado, gente. Pera aí, eu acho que eu vou ter que... Nossa. Tá super... Tipo, tem muito mais desse lado do que do outro. Mas ok, depois eu vejo isso, mas só pra nível de comparação. Vamos colocar dentro da LTE. Aqui é só jogar mesmo. Porque é um digitador, né? E, gente, é praticamente a mesma coisa que deu. Tanto na CWC quanto aqui. Quase o mesmo tamanho de cesto, gente. Que raiva. Gente, ignora se eu estiver falando assim meio diferente, é que eu tô de aparelho, mas tá bom. Então, mesma coisa. Eu tenho a impressão que o cesto da CWC é um pouco mais fundo, não, mais raso e mais largo do que o da LTE. Então eu vou colocar na CWC de novo, depois eu volto. Pronto, já tá aqui dentro. Ficou cheio, eu acho que na verdade na LTE ficou menos ainda. Tá, aqui vai ser um reajuste. E eu vou usar esse daqui porque é mais curto e não tem molho. Vamos ver a carência. Que raiva. Gente, eu acho que já tá bom de água, peraí. Vou passar pro 3. A raiva que eu tô dessa máquina, nossa. Vou colocar um pouco mais de água. Acho que tá pouco, sim. Mas a lavagem tá bem bonita.
4. Não, você não vai parar agora não. Hoje, gente, eu pensei que nesse programa ela não ia fazer isso. Mas tá bom.